به سری اپیزودهای پادکست اسپیکینگ تافل خوش اومدی. من سحرم، مدرس و منتور تخصصی زبان انگلیسی. توی این اپیزودها قراره با هم نمونه سوالات واقعی اسپیکینگ تافل 2026 رو با هم آنالیز کنیم. دلیل ضبط این اپیزودها این بود که خیلی زیاد منابع تافل 2026 هنوز منتشر نشده و من روزانه پیام‌های زیادی از زبان آموزان دریافت می‌کنم که چطور میتونیم به نمونه سوالات واقعی اسپیکینگ تافل و جواب‌های خیلی طبیعی و نمره بیار با گرامرها و لغات خوب دسترسی داشته باشیم. بنابراین من اومدم نمونه سوالات واقعی تافل رو براتون آماده کردم، آنالیزشون کردم و قرار نمونه جواب‌هایی بهتون توی این اپیزودها بگم که میتونه توی اسپیکینگ بهتون کمک کنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ پادکست، بریم ببینیم که چطور میتونیم از این اپیزودها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. شما میتونید توی 3 مرحله متفاوت به پادکست های تافل من گوش بدید. مرحله اول 1 یا 2 بار به پادکست گوش بدید بدون اینکه نوت برداری کنید و بدون اینکه پاز کنید. ببینید چند درصد رو متوجه میشید. مرحله دوم گوش بدید، پاز کنید. اگر وقت دارید کل نمونه جواب رو ترانسکرایب کنید و بنویسید خط به خط. اگر نه میتونید لغات و گرامرهای کاربردی که از هر اپیزود با هر موضوعی یاد گرفتید رو نوت برداری کنید. و مرحله آخر برای کسایی که دوست دارن تلفظ انگلیسیشون بهتر بشه، پاز کنید و بعد از من عیناً تکرار کنید، یا همون تکنیک شادوینگ یا سایه. حتما با این مرحله هایی که بهتون گفتم از این پادکست ها استفاده کنید که بیشترین بهره وری رو داشته باشید. بریم سراغ ادامه اپیزود اسپیکینگ تافل تسک 2. درباره این موضوع امروز میخوایم صحبت کنیم و 4 تا سوالش رو با هم آنالیز کنیم. Speaking 1. Take an interview. An interviewer will ask you questions. Answer the questions and be sure to say as much as you can in the time allowed. No time for preparation will be provided. You have volunteered for a research study about commuting habits. You will have a short online interview with a researcher. The researcher will ask you some questions. Please answer the interviewer's questions. Thank you for joining the study. Today, I'd like to ask you some questions about your commuting habits. First, is it important to live close to your school or work? Why? Personally, I think living close to school or work is extremely important because it saves both time and energy. For one thing, a shorter commute helps you maintain a better work-life balance, especially when your schedule is already demanding. For example, when I lived 15 minutes from campus, I could attend early classes without feeling exhausted, and I still had enough time to exercise afterward. Another benefit is that you're less likely to arrive late because traffic or transportation delays have less impact. If I had the choice, I'd always choose a nearby place, even if rent were slightly higher, because the convenience would worth it. Imagine that you could choose to commute by car, which is faster but more expensive, or by public transportation, which is slower but less expensive. Which would you choose and why? I'd definitely choose public transportation. Even though it would take longer, the main reason is that it helps me cut commuting costs, which can make a real difference over time. For instance, instead of paying for fuel, parking, and car maintenance, I could use a monthly travel pass and save the rest each month. Besides that, public transportation lets me make productive use of travel time. I could read, answer messages, or listen to a podcast rather than focus on traffic. If the service was reasonably reliable, I'd accept the slower journey because it would reduce financial pressure and probably make the commuting less tiring overall. Interesting. Some people believe that commuting can be stressful and tiring.
What do you think are one or two different ways to make commuting more enjoyable? Give reasons for your answer. In my opinion, the best way to make commuting more enjoyable is to turn it into useful personal time. First, people can listen to engaging podcasts, audiobooks, or music that helps them relax and switch off mentally. For example, I usually save my favorite podcast for the train, so I actually look forward to the journey instead of seeing it as wasted time. Another effective approach is to avoid the busiest travel periods whenever possible. If commuters adjusted their schedules by even 30 minutes, they might face less crowding and fewer delays. As a result, the trip would feel calmer, more predictable, and much less exhausting. Good points. Lastly, considering advances in technology, some people believe that commuting might disappear entirely. How do you think a severe decline in commuting might affect businesses in positive ways and negative ways? Please give one example of each. From my perspective, a major decline in commuting would create both opportunities and serious challenges for businesses. On the positive side, companies could reduce operating expenses because they would need less office space, electricity, and on-site equipment. For example, a small company that moved most employees online could rent a smaller office and invest savings in staff training. On the negative side, businesses that depend on daily commuters, such as cafes, convenience stores, and transport services, might lose a large share of their customers. If city centers became much quieter, some local businesses could struggle to survive. Overall, the impact would depend heavily on the type of business involved. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یه نظر کوچولو ازتون میخوام. خوشحال میشم که توی بخش کامنت ها بهم کمک کنید. این سری اپیزودها رو دوست دارید به صورت ویدیویی توی یوتیوب بهشون دسترسی داشته باشید یا دوست دارید توی سایت من با نت داخلی و نیم بها به صورت آدیو و وایس بهشون گوش بدید و متنشون هم باشه، یا دوست دارید اپیزودها رو توی کانال تلگرام من گوش بدید. هر کدوم از اینا که براتون راحت تره و میتونه توی مسیر بهتون بیشتر کمک کنه حتما به من بگید تا من بدونم برای اپیزودهای بعدی باید چیکار کنم. این اپیزود یه اپیزود نمونه بود و واقعا خوشحال میشم حتی شده یه قلب کوچولو توی کامنت ها ببینم که شما این اپیزود رو تا آخر دیدید و دوستش داشتید. اگر حمایت کنید حتما این اپیزودها ادامه دار خواهد شد. پس توی کامنت ها بهم بگید که انرژی بگیرم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.